dear children of grade 5. Can you guess what we are going to do today? Can you guess? Yes, you all know what we are going to do today. Right. Before we go to the lesson, I have to ask a question. Do you have a favorite fruit? Do you have a favorite fruit? Good. What's your favorite fruit? Yes, mango. Very good. What's your favorite fruit? Grapes. My favorite fruit also grapes. Mage kemathim palathura grapes. What's your favorite fruit? Very good. Wood apple. Today we are going to make wood apple juice. Today we are going to make wood apple juice. අද මොකක්ද අපි හදන්න යන්නේ? Wood apple juice එක. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ wood apple juice එක හදන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මොනවද මේ wood apple juice එකක් හදන්න ඕනේ කියලා නේද? Right. You need two or three wood apples. You need two or three wood apples, right? ඔයාලට wood apples දෙකක් හරි තුනක් හරි ගන්න පුළුවන්. දියුල් ගෙඩි දෙකක් හරි තුනක්. You need 2 or 3 wood apples. දියුල් ගෙඩි දෙකක් හරි තුනක් හරි. And what else you need? තව මොනවද ඕනේ? Yes. A glass of coconut milk. A glass of coconut milk. A glass of coconut milk. Glass of coconut milk. Kiri, pol kiri, වීදුරුවක්. And 5 teaspoons of sugar. 5 teaspoons of sugar. සීනි හැඳි කීයක් ඕනේද? 5. 5 teaspoon කියන්නේ තේ හැන්දක්, right? 5 teaspoons of sugar and pinch of salt. Pinch. තුඩක් චුට්ටක්. Pinch of salt. ලුණු චුට්ටක් ඕනේ. Pinch of salt and 2 glasses of water. 2 glasses of water. වතුර වීදුරු කීයක් ඕනද? දෙකක් ඕනේ. 2 glasses of water. Okay, let's see once again. අපි තව පාරක් බලමු මොනවද ඕනේ කියලා. Okay, let's see one more time. තව එක සැරයක් බලමු. Right? 2 or 3 wood apples. You need 2 or 3 wood apples. And a glass of coconut milk. A glass of coconut milk. 5 teaspoons of sugar. 5 teaspoons of sugar. Pinch of salt. Lunu tika. And 2 glasses of water. 2 glasses of water. Vathura viduru deka. Right. Now let's see how to make wood apple juice. Then අපි බලමු කොහොමද wood apple juice එක හදන්නේ කියලා. Now let's see how to make wood apple juice. Are you ready? First, you have to break wood apples, right? You have to break wood apples. You have to put the flesh into a bowl. You have to put the flesh into a bowl. Put the flesh. මොනවද put කියන්නේ මොනවද කරනවද මේ? Put. දානවා put. Put the flesh. මදේ දානවා මොකටද? bowl එකට. But I am putting the flesh into a blender. මම දාන්නේ මොකටද? blender එකට. Yes, තමන්නේ මොකද හරි අපි හදන එකට දාන්න ඕනි, right? What did I do? මොකද්ද මං කරේ? Put the flesh into a bowl. Then you have to add coconut milk. You have to add coconut milk. Sugar. You have to add. එකතු කරනවට මොකද්ද කියන්නේ? Add sugar. We have to add 5 teaspoons of sugar. Right? Add කරනවා, එකතු කරනවා. Next, the flesh of wood apple. I put the flesh of wood apple. What do you have to do? ඊට පස්සේ ඔයාලට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? Then what should you do? Now you have to blend it well. හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ, මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. Salt to taste. රස අනුව ලුණු දාන්න ඕනේ. And add salt to taste. add කරන්න ඕනේ, එකතු කරන්න ඕනේ. Finally, you can drink it fresh. Today
Today we learn to make wood apple juice. Today we learn to make wood apple juice. අද අපි ඉගෙන ගත්ත දියුල් බීම හදන හැටි. Right? What are the new words you learned today? මොනවද ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත අලුත් වචන? Yes, you learned add. Add. මොකක්ද add කියන්නේ? What do you mean by add? එකතු කරනවා. And what else you learned? තව මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? Yes, put. දානවා put. දානවා කියන්නේ put. What else? තව මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? තව මොන වචනද ඉගෙන ගත්තේ? add ඉගෙන ගත්තා. add එකතු කරනවා. put දානවා. and salt ලුණු ඉගෙන ගත්තා. wood apple දියුල්. Right. Okay children. Today we learn to make wood apple juice. Right. Now you can make wood apple juice. Okay my dear children. Now I wind up. I say goodbye.